Unit 2, Natural Resources. Well, in this chapter, we see about renewable and non-renewable resources like land resources and land use change, land degradation, soil erosion and desertification, deforestation, causes and impacts due to mining, dam building on environment, forests, biodiversity and tribal populations, followed by water use and water overexploitation of surface and groundwater, floods, droughts, conflicts over water, international and interstate. Then energy resources. In that, we learn about renewable and non-renewable energy resources, use of alternative energy sources, and growing energy needs. And based on that, some case studies will be. Starting with module number 2. So, what are natural resources? Okay. First, we have to understand the things which naturally occur. Okay. Natural resources are naturally occurring materials that exist without human intervention and can be utilized for economic production or consumption. That thing we have to remember, okay? The things which naturally occur and can be utilized for economic production or consumptions. Okay, this includes renewable as well as non-renewable resources. For example, metals, soil, sand, water, wind, and energy sources like geothermal power or petroleum. Okay. So let's understand what are renewable and non-renewable resources of energy. Okay. And what are renewable resources? The resources which are available in infinite quantity and can be used repeatedly for our, you know, utilization. Those things are called as renewable resources. The good example for this are forest, wind, water, solar energy, etc. Okay, these resources that we can use repeatedly and does not run out because it is naturally replaced. The thing we have to remember is these things are naturally replaced and in a very quick format. Okay. So what are non-renewable resources? See, these are the resources which are in very limited. Okay. They are very limited in abundance due to their non-renewable nature and whose availability may run out in the future. Okay. When we use this more often, the availability of these things may run out in the future. These things are called non-renewable resources. And the examples are fossil fuels like coal, natural gas, petroleum, and minerals. Uh, See, one thing we have to remember about non-renewable thing is these resources cannot be supplied or regenerated in a short duration of time. Okay, that you have to remember. It will take a very large amount of time to get replaced again. So when we see the difference, if you want to see the difference between renewable and non-renewable resources, are uh, the renewable resources can be used again and again, but the non-renewable resources cannot be used again and again because of their limited availability. Renewable resources are energy resources which cannot be exhausted, which means emptied, and these things are exhausted. Non-renewables are exhausted. Renewable resources are friendly to the nature, okay, and they are environmental friendly. They emit zero to no least less carbon emission, and non-renewable resources there is a possibility of high carbon emission. Okay, most of the fuels obviously emit lot of carbon dioxide into the atmosphere. Renewable resources are present in unlimited quality, and non-renewable are in limited quantity. Sorry. Renewable resources, the total cost of these resources is quite low, and the cost of non-renewable is very high comparatively. Renewable resources are pollution free, and non-renewable resources causes pollution. And non-renewable resources are very high maintenance. Okay, we need to spend a lot of money for renewable resources because the maintenance cost, the quality of materials that we use for these things are quite good, and that's why it can be expensive. But non-renewable resources are least expensive comparatively. Yeah. For renewable resources, we need a large land area, and for non-renewable resources, for installation of power plant, we need a decent area. It is sustainable. Renewable resources are sustainable, and non-renewable resources are exhaustible. Okay. So in this,
the land resources will come. Okay, land resources. What are land resources? Okay, they refer to the natural resources were available from the land, including agricultural land with natural fertilizers, underground water, and minerals like coal, bauxite, and gold. Okay, these are the minerals that we found in land resources. Anything that are easily or difficultly available on the land are called as land resources. And usually these natural resources which are available in the land are in limited quantity. Okay. Yeah. Like I say now, land is a finite resource that supports terrestrial ecosystem and sustain life. We have to remember that it's a finite resource. However, increasing human population and activities have led to the land degradation, reduced crop production, and growing competition for land. So, what is this land use change? Okay, land use change is a process which transforms the natural landscape by direct human induced land use, such as settlements, commercials, and economic uses and forestry activities. One thing we have to understand here is land use change occurs because of settlements. Humans migrate from one place to another, and they settle in the place where abundant of resources are available, and we cut down the trees for commercial and economic purpose. Okay, it impacts the overall environment in terms of greenhouse gas emission, land degradation, and climate change. So, what is land degradation? The another concept. Land degradation refers to the decline in land quality due to various natural as well as human induced factors, making it less productive for agriculture, forestry, and biodiversity. Land degradation means the decline in the quality of land. Simple. This may occur naturally or because of human beings. When the land get degraded, it will be no use. Okay, they make it less productive for agriculture or forestry and even for biodiversity. So there are several reasons why land degradation might happen. Deforestation, okay, cutting down the trees reduces the soil fertilities and weakens the soil binding. Excessive use of fertilizers and pesticides, like overusing of these fertilizers and pesticides, disturbs the soil nutrient balance. Okay, ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಯಿಸೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಸಮೇತ ಅವು ತಿಂದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೂ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸ್ಯಾಲಿನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, fertile land turns into desert due to drought, deforestation, and poor farming. ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇವು ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ leading to land degradation. Okay, you know what is I hope you have an idea of what is soil erosion. So like I said before in the class, ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೋದು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಲೈನ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಉದ್ದವಾಗಿ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿ
ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವನ್ನ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ನಾವೇನು ತಗೋಬೋದು ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿಸೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀಸನಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಸೀಸನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. Ridges and furrows forming. Ridges and furrows forming an image. If you see the image, you will get an idea. Okay, a cultivation technique where raised beds andre illi nela. Okay, land, raised beds are called ridges and shallow channels are called furrows are created, often using for irrigation and drainage, particularly in areas with heavy rainfall or where water conservation is crucial. Okay, ಇದು ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯುನೋ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. Okay, this form of farming is common on hillsides and effectively collects and diverts runoff to prevent erosion. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕಾಂಟೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್. ಹೇಳಿರಂಗೆ ಈ ಥರದ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, afforestation, proper management of grazing land, control over mining activities, as well as proper discharge of industrial waste. And next concept is deforestation. Okay, the next concept is about deforestation. So what is deforestation? We know, we have an idea of what is deforestation, and if you want to go with the definition, it can be defined as the large scale removal of trees from forest for the facilitation of human activities. You have to remember large scale removal of trees. Okay, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? for the facilitation of human activities, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರ. It is a serious environmental concern since it can result in the loss of biodiversity. Biodiversity ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ, ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. So what are the effects of this deforestation? Greenhouse gas emission. Okay, trees absorb carbon dioxide and release oxygen, helping regulate the climate. Cutting them down increases carbon dioxide in the atmosphere, leading to global warming. Obviously, carbon dioxide, when carbon dioxide which are released in the atmosphere is absorbed by the trees, helping to regulate the climate. ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಟ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, I explain what is soil erosion. Trees hold soil together and retain the moisture. ನಾ ಹೇಳಿರಂಗೆ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಬೇರುಗಳು firm, they maintain the firm nature of the soil and they keep them very moisture. And biodiversity loss. Okay, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ವೆನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, biodiversity loss, another effect of deforestation. Flooding. Trees' roots absorb rainwater and help prevent floods. When forests are cleared, water flows freely, increasing river levels and causing floods in nearby areas. ಇವಾಗ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕ್ದಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೀಸಿನ ಬೇರ್ಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ
ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ we can protect the forest, we replant the trees, banning tree cutting, strong regulations like laws and policies, which comes under the support of the government, raising awareness. Okay, we should educate people about these things. Most people don't even think of these things because they have no idea what other things might happen when we cut down the trees. Other negative impacts happen. Sustainable infrastructure planning, proper planning ಇರಬೇಕು. ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಓಕೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ hydroponics and cyclic agriculture. About they are different types of agricultural practices. Okay, hydroponics and cyclic agriculture. Reforestation campaigns. Okay, large scale tree planting initiatives can also help restore deforested area. So next comes construction of dams. So what is this construction of dams here? We'll see. Okay? So first we have to understand what are dams. Okay, a dam is an artificial barrier usually constructed across a stream channel to impound the water. Okay, you have to remember it's artificial barrier means man-made barrier constructed across a stream channel. ಹರಿತಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಟು ಇಂಪೌಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. The dams are used to effectively regulate the level of water flowing in the river by temporarily storing the flood volume and releasing it later. Okay? Essentially for storing and providing sufficient water to the population, are reasoning it, and used for effectively regulate the level of water flowing river by temporarily storing. Means temporarily storing ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಟಾಗಿ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ. Every dam has an integrated water management plan for regulating storage and discharge of water into river basin without causing damage. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. That's why they are very expensive to construct. So we have to understand what are the purposes or advantages of constructing a dam. The first one is irrigation. Okay, the main reason why we construct a dam is for irrigation. Okay, dams store water for irrigation, supporting agriculture and preventing rural migration to cities by improving living standards. Okay, ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ರೂರಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೂರಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ರೂರಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. Okay, dams generate clean, renewable hydropower, contributing 24% of global renewable electricity without causing any pollution. That we have to remember. So next is flood prevention. Dams regulate river water levels by storing and gradually releasing flood waters, preventing damage and ensuring controlled water management. Flood ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ another reason we will build the dam. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂತ ಇಫ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್, ensuring availability during shortages. Inland navigation, this is the unique point which we have to remember. ಯಾಕೆ
Dams facilitate transportation by enabling inland navigation, allowing cargo transport with fuel efficiency. Now, land alle, I mean inland, I mean inside the country ne through waterways travel ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ we can, you know, transport the cargo, large amount of cargo ಅಂದ್ರೆ ಏನು, this what we call the goods, ಇವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Another purpose is for recreation. And recreation means what? Dams support recreational activities like boating, camping, hiking, and bird watching while promoting regional biodiversity. Okay. So we saw the purposes and advantages of constructing the dam, but it also comes with few impacts. Okay, with some risks. So what are these impacts caused by constructing the dam? Are high cost. Okay, building dams is very expensive, requiring strict regulation and high standards. Long-term profitability. Like I said before, dams must operate for years to recover construction cost, and after that they'll get profit. Relocation issues. Nearby residents may be displaced, losing homes, business, and farms. Ethical concerns. Forced removal of hydropower projects raise ethical issues. Geological impact. Large dams can alter the Earth's surface and trigger earthquake, though modern designs help mitigate the risk. Although this last point is very unique because there is a possibility of triggering of earthquake. When we store a large amount of water in a particular place, there is a chance that it might trigger an earthquake because of pressure. So the next concept is about mining. Yeah. So mining is nothing but the extraction of valuable materials and other geological minerals, or we call it minerals or materials, whatever. Okay. For example, metals, minerals, golds, ores from earth through the process of digging. Once again, the extraction of valuable minerals and other geological materials from the earth, like metals, minerals, golds, ores from the earth by digging. So, we have to understand why there is an increase in mining in recent decades. Okay. Why there is so much mining is going on. There are several reasons for that. So let's see the causes of mining. Right? One is advancement in technology. The demand for minerals has increased due to technological products like phones as well as computers. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ lithium and cobalt. And they are used in batteries. Lithium and cobalt batteries are used in the phones, are used in rechargeable batteries. Okay? Rare earth elements such as neodymium and dysprosium, essential for magnets in speakers, hard drives, and wind turbines. Even wind turbine rotate ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇರ್ earth element. Gold and silver used in circuit boards due to their excellent conductivity. Okay, gold and silver are very good conductor of electricity. They will conduct electricity in a very good manner. And copper, we use this copper in wires, circuit boards, and batteries. Palladium and platinum used in connectors as well as sensors. Another cause for increasing mining is urbanization and population growth. Okay, increasing population and modernization drive the demand for more buildings, vehicles, and consumer goods, leading to more mining. And lack of substitute. While some materials like metals are being replaced by carbon fibers or any alternative metals, some studies say that there is no perfect substitute exists for all mineral uses. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿನರಲ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹಾಕೋದು ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವೇರ್ we cannot find a substitute for them. That's why we have to mine those materials or those minerals. And
Economic foundation in some countries. And mining is a key economic driver in developing nations, with 70 countries relying heavily on the industry. It contributes 60 to 90% of foreign investment in low middle income countries. So, what are the effects of mining on the environment? We have to remember. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿ. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು. ಮೈನಿಂಗ್ contaminates water bodies with arsenic, mercury, sulfuric acid, and other chemicals, making water unsafe. Soil erosion. Mining leads to land degradation, causing siltation in rivers and loss of fertile land for farming. Biodiversity loss. Land clearing for mining destroys habitats, making area unsuitable for agriculture and causing changes in pH and temperature. Biomagnification. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ biomagnification ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. Heavy metals consumed by small animals in the food chain move up the food chain, accumulating in the top predators and harming the ecosystem. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ these heavy metals will move up the food chain. Okay, it's called biomagnification. Impact on aquatic life. Mining pollutions after water pH and poison marine life, disrupting aquatic ecosystem. Deforestation. Surface mining leads to long-term loss of vegetation cover, as many plant species struggle to prevent metal contaminated soil. Okay. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. Mining dust causes lung diseases like immunopenosis and black lung diseases. Okay, or just mention black lung diseases, especially in coal miners. Injuries and fatalities. There is a high possibility of injuries and fatalities, as we saw in the slide. For example, the Benohi colliery disaster in 1942, a coal dust explosion in Honikena coal mine in Liaoning province, China, is widely considered the worst mining disaster in history, resulting in a death of over 1,500 miners. Another effect on human health is cancer from radioactive exposure. ನಾವು ಬಡೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. Workers mining radioactive materials are exposed to gases like radon or at high risk of cancer. Okay. And heavy metal poisoning and organ damage. Aba possibility kuda irutta. Toxic metals from mining enter water and food chain, leading to poisoning, organ failure, and even death. And okay, and the next concept is about soil erosion. Soil erosion. We have heard about soil erosion. I think we came across a few concepts of soil erosion previously. So let's see in detail what is actually the soil erosions. The soil erosion is the natural process in which the topsoil of the field is carried away by physical sources such as wind and water. Again, I'll repeat, it will not only caused from the water but also from the wind. Here, the topsoil of the field is carried away. In this process, the soil particles are loosened or washed away in the valley, oceans, rivers, streams, or faraway lands. So, causes of this soil erosion. What are the causes for the soil erosion? Rainfall and flooding, agricultural practices, overgrazing of animals, logging and mining. Logging ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿತೆ, ಮರ ಕಡಿಯೋದು. Okay, mining ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ it will cause soil erosion. Constructions, rivers and streams, and heavy winds. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ? ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಏರಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ by reducing the crop productivity. Clogging of waterways, which means pollutes water bodies with chemicals and sediments, leading to flooding. Air pollution. Dust particles, pesticides, and toxic substances pollute the air, causing health hazards. Desertification turns habitable region into deserts, leading to biodiversity loss and economic degradation. Destruction of infrastructure. Sediments build up in dams,
and banks reduces their efficiency, affecting projects like drainage system and embankments. So next concept is about floods and droughts. Okay, so these are two extreme things. First, we'll see what are floods. Okay, floods are nothing but heavy rainfall lead to rise in rivers, seas, and oceans. Water gets accumulated in the coastal areas, which bring flood. Okay, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇದರ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ನೀರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತದ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ live and we call it flood. Floods bring in extensive damage to crops, domestic animals, property, human life. During floods, many animals get carried away by the force of water and eventually die. So, what are the causes of this flood? ಯಾಕೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋ ಮೆಲ್ಟ್. So in North Pole or South Pole, Southern Pole, the mountain regions or in the mountain ranges like Himalayas, ice caps melts during the summer, releasing large volume of water. This can flood nearby valleys. Then another reason is lack of vegetation. In areas with deforestation, there is nothing to slow water flow, increasing flood risk. ನಾ ಹೇಳಿರಂಗೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಬೇರ್ಗಳಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳೋ ಶಕ್ತಿ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲಡ್. ಬ್ರೋಕನ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಫೇಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ which releases a large amount of water downstream. Heavy rains and poor drainage is one of the major reason uh, which we see usually in our places. Like urban flooding in cities like Mumbai often occurs when drainage systems are clogged or outdated. Climate change is another reason. Due to global warming, glaciers are melting faster, causing rivers to swell. For example, increased flooding in Bangladesh ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕಾಸ್. ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್, ಇದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, damage to plants, animal causality. Causality means ಸಾವಾಗದು. Animals might die, soil erosion, water pollution, infrastructure damage, flooding of homes and businesses, and loss in agriculture. Solutions. What solutions we can find for these things? Green spaces, embankments, flood plains, urban drainage system, rainwater management, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, rainwater harvesting, disaster preparedness, public awareness. Okay, these are the solutions you can take. So now see what is drought. Okay, let's see about drought. ಇವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, drought is a temporary situation in which there is the rainfall is below normal that leads to water shortage. Rainfall usually below normal average ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದ್ಕಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಲೋ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಚ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ? ನಾವು ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, then we will start to feel that drought. Okay, the precipitation becomes low, which affects the ground and surface water. The entire area dries up and cracks are formed on the ground. This situation can last for months and sometimes even for years. So causes of drought usually ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? Low rainfall are the primary reason. Okay, one of the main reason is low rainfall, global warming, temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ
ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡು, ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. Human activities like urbanization, deforestation, and over construction reduce groundwater levels and soil water retention, intensifying drought conditions. Okay, urbanization ಆದಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು. ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೀರು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋ ನೀರು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್. ಏನು? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವಿ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀರು, ರಿಸೋರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಅದು ಕೂಡ ತಡೆದು ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೋನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಸೀಸಸ್? ಲೈಕ್ ಕಾಲೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ search for better living conditions, causing social and economic stress. So, what measures we can take to control this drought? Okay. Watershed management and afforestation. Planting trees and creating contour trenches help retain soil moisture and conserve rainwater. Check dams and percolation tanks. Low-cost rainwater harvesting structures across streams help trap rain and recharge groundwater. Drought resistant crops. ಇವಾಗ some crops they will retain the moisture of the water in soil. Okay, promoting water efficient crops like millets, pulses and oilseeds. Intercropping enhance moisture use. Reuse of treated wastewater. Treated domestic and industrial wastewater can be used for irrigation, reducing freshwater usage. Another few measures are water budgeting and monitoring, which means planning water use based on basin-wise budgets and using flow meters for fair and efficient distribution. Reducing water losses, detecting leaks and upgrading water supply system. Rainwater harvesting, community and rooftop rainwater harvesting boost groundwater levels and reduce drought effects. Efficient irrigation techniques, adapting like drip or sprinkler irrigation, pressurized pipelines, and precision lines leveling saves water and increases farm efficiency. And we will discuss some information about the great famine in 1876 to 78, which happened in India. And because of this great famine, 1876 to 78, which means 2 years of this time frame, what and all happened in India is there are about 5 to 10 million people have died because of drought and widespread starvation and disease, especially cholera and malaria. Starvation ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ದಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಉಪವಾಸ. ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಈವನ್ ಊಟ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. Massive displacement and suffering across the region. Collapse of rural economics and agricultural system. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ colonial policies, influenced thinkers like Dadabhai Naoroji, who coined the term drain of wealth. This point you have to remember, contributed to growing resentment against colonial rule and helped fuel the Indian nationalist movement. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ against, we started resisting against those British people. Okay, then we realized that they're not doing something ideal for our country people, which is a good thing for our country people.
after having this incident, people started realizing that, and they started resenting against this British or colonial rule, which helped fuel the Indian nationalist movement. Okay, these things you have to remember. So next comes conflicts of water. Okay. So what happens? What is conflicts of water, dear? Okay. A water conflict happens when two or more groups, it can be of countries, states, or communities, argue or fight over who gets to use water, how much they get, and how it's shaped. Okay. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅವು ಯಾವಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ a group of people with same ideas or same values. These problems usually happen when there isn't enough water for everyone or when it's not shared fairly. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ This involves disruptive dispute between two or more countries sharing transboundary rivers or water bodies. Causes including unequal distribution, upstream downstream tension, pollution, and dam construction. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ 1960. ಇಟ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. Tensions have flared over hydroelectric projects India builds on river flowing into Pakistan. Ethiopia, Egypt, and Sudan. ಇವು ಮೂರು ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸುಡಾನ್. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್? ಯಾವ ರಿವರ್? ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಇರಾಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅರಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್, ಈ ರಿವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, and next come interstate conflicts. We are familiar with this interstate conflicts. With one example is Kaveri River dispute, Karnataka and Tamil Nadu, which happened with Karnataka and Tamil Nadu, and Krishna River dispute, which happened between Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. Ravi Base dispute, which happened between Punjab and Haryana. So, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ why reasons? What are the reasons why this water conflict arises? The main reason is unequal rainfall and climate change. Unequal rainfall is one of the core reason why these things happen. If rainfall happens sufficiently, we usually these conflicts won't arise. But we cannot control these things. And agriculture dependence on irrigation, urbanization and industrial use, lack of proper agreements or enforcements, political and regional rivalries. Political and regional rivalries andre these things are very personal. For example, we can take an example of India as well as Pakistan. Okay, so what are the possible solutions that we can do? Okay, transparent water sharing agreement. Transparent ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It should be agreed on both sides. Okay, rubber agreements, strengthening interstate and international river tribunals, promoting water conservation and rainwater harvesting, encouraging cooperative federalism and diplomacy. ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಡರಲಿಸಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೀಸೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So we saw what are these renewable and renewable resources, renewable and non-renewable resources in the earlier of the chapter. So like we know these things that it is very hard to switch from this non-renewable resources to and the renewable resources. So we have to understand why first. Okay, we know it's hard, but we should know why. Starting with high initial cost. Okay, high initial cost is one of the main reason why it can be hard to switching to renewable source of energy.
like if we install solar panels or wind turbines or geothermal system, they can be quite expensive. Okay, even though they save money in a long run, the initial investment is very high. Okay, for solar for residential purpose, we at least need around 60,000 to 1 lakh, and for windmill in a small scale, we require up to 10 lakhs. For wind in a large scale, it can go from till 2 crores. And geothermal for residential purpose, it costs around 3 lakh to 6 lakh. And geothermal utility means for larger power plants, for factories, we require it can go up to 50 crores per megawatt. Okay, these things are it's highly expensive at the beginning. And another cause why it's hard to switch from renewable to non-renewable to renewable is intermittency issue. Some renewable sources like solar and wind depends on weather. Solar panels don't produce electricity at night, and wind turbines need wind to work. This requires reliable storage system or backup energy sources. Infrastructure needs. Existing electricity grids are often designed to fossil fuels. To handle renewable energy, the grid must be modernized to distribute and store energy more efficiently. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ quite expensive also. Resistance from fossil fuel industries. Companies that profit from coal, oil, or gas may resist the transition due to fear of job losses or reduced profits. Policy and awareness gaps. In some areas, there may be a lack of strong government policies, technical skills, or public awareness about renewable energy options. Now, we should also understand why the growing energy needs are happening. So, energy is essential for modern life, obviously, we know. From homes and transport to industries and technology, as the global population increases and economic develops, demand for energy is rising rapidly, leading to concern about sustainability, environmental impact, and energy security. So, here are some reasons why energy needs are growing very rapidly. The one is population growth. More people equals more energy for homes, transportation, cooking, and public services. Economic development. Some developing nations like India, China, and Brazil are rapidly industrializing. Technological advancements, increase use of digital services, data centers, electric vehicles, improved living standards. People use more electrical appliances nowadays is another reason. And along with this comes the challenges. Okay, so depletion of fossil fuels, obviously, climate change, burning fossil fuel releases carbon dioxide, energy inequality. Some regions have limited or no access to reliable energy. Rising cost, increased demand can lead to higher price for fuel as well as electricity. So, what are the solutions we can find for and these sustainable practices? Okay, so one is energy conservation, turning off lights and appliances for not in use, or using naturally effective devices like LEDs or 5-star rated appliances. ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ದ ಬೆಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್. Renewable energy promotion, government incentives for solar panels, wind farms, etc. Research and innovation, better energy storage, batteries, for example, smart grids and carbon capture technologies. Public awareness, which is very much important, educating about energy conservation and climate friendly practices. This is the end of Unit to Natural Resources.